ஹார்ட் சர்ஜரிக்குனா ஒரு நல்ல பேர் போன இன்ஸ்டியூட். ஒரு 50 to 60% குழந்தைங்க வந்து எல்லாம் ரொம்ப புவர் பேக்ரவுண்ட். ஸோ அபவுட் 3 to 5% நமக்கு வந்து ரிஸ்க் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன் கிடச்சிருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். Hello, my name is Adriana Dobriska. I'm with Children's Heartlink, an international NGO that has been working in India for about 20 years now to improve access to pediatric cardiac care. We have been working throughout this time in a number of partner sites, and my colleague Vera will tell you more about this. Children's Heartlink currently works in 5 countries, in India, Brazil, China, Malaysia, and Vietnam. And I work in India and Vietnam specifically. And throughout these countries, we work with 19 pediatric cardiac programs where we support the connection between the pediatric cardiac programs and building capacity there through collaboration with medical volunteers. And an example of that is the visit that we are currently involved here right now in Coimbatore at GKNM with the Mayo Clinic medical volunteers. I'm Veera Rajshekhar, and I am the in-country consultant for Children's Heartlink in India. As my colleague just mentioned, we've been working in India for the past 20 years, and we work with 5 pediatric cardiac programs in India. Amrita and Narayana Hridayalaya are our first partner sites in India. Then we work with PGI Chandigarh, we work with R.N. Tagore Hospital in Kolkata, and GKNM in Coimbatore. Our partnership with GKNM is 3 years old now. We have kind of brought about mentorship between GKNM Hospital and the Mayo Clinics in Rochester, USA. And the observation visit happened 3 years ago, where the Mayo team kind of identified areas that they can build capacity in GKNM Hospital. And since then, every year, Mayo team has been coming here to work with the entire pediatric cardiac unit here to build the capacity in areas of not only pediatric cardiac surgery, but also in nursing and intensive care. So this particular visit that's happening this month is when the Mayo team is focusing on building on the critical care capacity of pediatric cardiac program here in GKNM. So we have an intensivist here, we have an anesthesiologist who's assisting in the OT and OR, and we have 2 nurses from the program in Mayo, and we have a respiratory therapist also who's here. Hello, my name is Grace Arteaga. I come from Mayo Clinic, and I work as an intensivist taking care of pediatric patients in Rochester, Minnesota. We have had this partnership for the last 3 years, and I want to introduce my colleague, Dr. Michael Nemmergut, who is right here. My name is Michael Nemmergut. I am a pediatric anesthesiologist and pediatric critical care physician from the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. On behalf of the Children's Heartlink, we've established this partnership 3 years ago to come to Coimbatore and GKM to work with them to establish a center of excellence in congenital heart surgery. We have, my colleague Dr. Arteaga and I have been assisting in cases in the operating room as well as in the intensive care unit to advance the care of children. We've been here over the last 2 days. Been very impressed with what we've been seeing, both in the operating room and in the ICU. Grace, maybe you want to talk a little bit about, give a couple words about the ICU. One of the most important points that we want to make is emphasize how impressed we have been with the work ethics that each and every member have shown. They have also been very receptive to all the information that we bring from the States, and there has been an exchange of different practices between the group here in India as well as with our group from Rochester, Minnesota. We foresee that in the future this is going to be a very strong program that's going to provide support and help to children with congenital heart disease all around India. Hello, my name is Kshitij Mistry. I'm one of the doctors as part of the team from Boston Children's Hospital, part of Harvard University in Boston, Massachusetts. We are here representing the organization, the International Quality Improvement Collaborative, or IQIC, which started over 10 years ago
and is focused on helping programs across the world in low and middle income countries who care for children with heart disease. GKNM has been one of our most successful programs, having been involved for several years. And I'll turn it over to my colleague, Michael Greenlee, to talk more about how this program has developed and been successful here. Hi, my name is Michael Greenlee. I'm a clinical nurse educator from Boston Children's Hospital. I've also been part of the IQIC. This is actually my second IQIC visit, my first IQIC visit to India. I work on the nursing side, and one of the key drivers for the IQIC is empowerment of nurses. It's very well linked that education of nurses and empowerment of nurses is very important for patient outcomes in terms of their success and in terms of being part of the team. This is definitely GKNMH definitely has one of the most impressive nursing teams I've seen since I've had been on any visits so far. ஹலோ கோயமேல் வியூவர், என்னுடைய பேர் டாக்டர் விஜயகுமார். நான் வந்து பீடியாட்ரிக் கார்டியாக் சர்ஜன் அட் GKNM ஹாஸ்பிட்டல். பேசிக்காக குழந்தைங்களுக்கு பிறவிலேருந்து வர ஹார்ட் ப்ராப்ளங்களை சரி பண்ணக்கூடிய இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். இந்த GKNM ஹாஸ்பிட்டல் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த ஏரியாவில் வந்து ஹார்ட் சர்ஜரிக்குனா ஒரு நல்ல பேர் போன இன்ஸ்டியூட். இதில் நான் வந்து இப்போ லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக வெறும் குழந்தைங்களுக்கு இல்லை பிறவிலேருந்து வர பர்த் டிஃபெக்ட் பெரியவங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணுறோம். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 300 to 350 குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம். இல்லை 300 to 350 குழந்தைங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 to 60% குழந்தைங்க வந்து எல்லாம் ரொம்ப புவர் பேக்ரவுண்ட். எங்கெங்கெல்லாம் வராங்க? திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், இன்னண்ட் அரௌண்ட் கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், இது மாதிரி வர பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம். மீதி காசு இந்த கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம் கார்டு இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம GKNMல கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதாவது CSRன்னு சொல்கிறது, இந்த பெரிய பெரிய கவர்மெண்ட்லாம் பெரிய பெரிய ப்ரைவேட் கம்பெனிலாம் கொஞ்சம் காசு கொடுத்து அது மூலயமாவும் ஒரு 10 to 20% குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம். முக்கியமாக ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிலாம் நம்ம ஃப்ரீயாகவே நம்ம சில பேருக்கு பண்ணித்தரோம். இதில் மெயின் பார்ட் என்னென்னா, நம்ம ஒரு 300-350 குழந்தைகள் பண்ணாலும் நம்மளுடைய ரிசல்ட், அதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்னாவே இல்லை 1 மாதம் ரிசல்ட் குழந்தைங்களுக்கான சக்ஸஸ் ரேட்டுன்னு பார்த்தா மற்ற ஸ்டாண்டர்ட் கம்பேர் பண்ணுறப்போ, மற்ற ஹாஸ்பிட்டல் கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம ஈக்குவலாகவே இருக்கிறோம். சில ஏரியாவில் நம்ம ரிசல்ட்ஸ் ஈவன் பெட்டராகவே இருக்குது. ஸோ அபவுட் 3 to 5% நமக்கு வந்து ரிஸ்க் இருக்குது. இதில் நமக்கு வந்து இப்போ புதுசாக இப்போ நம்மளுடைய ஒர்க்கை பார்த்து அமெரிக்காவிலேருந்து சில்ட்ரன் ஹார்ட் லிங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு NGO ஆர்கனைசேஷன், அவங்க வந்து இது மாதிரி போர் மிடில் கண்ட்ரீஸில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுற போகிற சென்டருக்கு இது மாதிரி சேரிட்டி ஒர்க் நிறையா பண்ணாங்கன்னா அவங்க அங்கேருந்து யூஎஸ்லேருந்து டீம் வர வச்சு அவங்க இருக்க டீமுக்கு எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. ஃபண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க, பட் தே வில் இன்வெஸ்ட் இன் எஜுகேட்டிங் த நர்சஸ் அதர் டீம். ஸோ அப்படி வந்தவங்க தான் நமக்கு இந்த மேயோ கிளினிக்கும் சில்ட்ரன் ஹார்ட் லிங்க்கும் இந்த வாட்டி இந்த விசிட் வந்திருக்காங்க. இப்போ லாஸ்ட் 3 years வி பின் பார்ட்னர் வித் தம். தே வில் ஒரு 1 week இருந்து நம்ம டீம் எல்லாம் ட்ரெயின் அப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தே வில் கோ எவ்ரி இயர் இந்த விசிட் போயிட்டே இருக்கும் டில் வி அச்சீவ் த லெவல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். இப்போ அதே மாதிரி வந்து பாஸ்டன் சில்ட்ரன் வந்து IQICன்னு சொல்கிறது, அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அதாவது நம்ம பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணுறோமா, நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கரெக்டாக இருக்கா, ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கா, எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்காங்கன்னு ஆடிட் பண்ணுறதுக்காக இட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேஷன். அதுக்கு நம்ம GKNM வந்து 2015 நம்ம ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர். அது அவங்க ஆடிட்டுக்கு இப்போது வந்திருக்காங்க. தே வில் ஆடிட் எவ்ரி இயர் நம்ம பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதோட பர்பஸ்லாம் என்ன, நம்ம இந்த GKNMல வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறத ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸாக கொண்டு வரணும். அதுக்கு வந்து சும்மா வந்துட முடியாது, நம்ம டீம் ரெடி ஆகணும். நர்சஸ் ட்ரைனிங்கு கூட ஹார்ட் லங் மிஷின் ரன் பண்ணுவாங்க, பர்ஃபியூஷனிஸ்ட்டு, ஸோ இன்டென்சிவிஸ்ட்டு எல்லாமே ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் வந்து ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன். ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன் கிடச்சிருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இது மூலயமா இன்னும் ஒரு ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பார் இருக்கோம், இன்னும் வந்து நம்ம பெரிய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸாக பின்னாடி வந்தோம்னா இந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்களுக்கு இன்னும் அரௌண்ட் கோயம்புத்தூர் ஆர் இந்த தமிழ்நாட்டில் நம்ம நிறையா சர்வீஸ் பண்ணி நிறையா போர் பேஷண்ட்டுக்கும் சரி இல்லை ப்ராப்ளம் உள்ள பேஷண்ட்டுக்கும் சரி நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ தேங்க் GKNM administration for supporting this much of free surgery for poor patients under the government scheme. ஏன்னா மற்ற ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணுறதில்ல, மற்ற நிறையா ஹாஸ்பிட்டலில் they will get extra money, பட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் poor patients we don't get any extra money. So இது வந்து possible because of the GKNM administrations, and we are evolving. Another 2 to 3 years we'll become one of the big centers in Coimbatore to do a
pediatric cardiac surgery. Thank you.